When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down. Clear sky. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and
welcome to another game of Tamil Nadu Dota League. Kimochina versus Dojo No Mercy. இது ஒரு அப்பர் பிராக்கெட் கேம். கோகாஸ்டர் ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க. கம் கிரையேஜ் அண்ட் கம் பர்லைன் ரேட். ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ. ஸோ ரெண்டு டீமும் வந்து அப்பர் பிராக்கெட்ல இது ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் ஒன் கேம் தான். ஸோ லூசர் வில் கோ டு த லோவர் பிராக்கெட். ஜெயிக்கிறவங்க அட்வான்ஸ் டு த குவார்டர் ஃபைனல்ஸ். நல்ல கேம் நினைக்கிறேன். இன்னும் டாப் டீம்ஸ். ஆமாம், ரைட். ரெண்டுமே இமோர்டல் டீமு. ஸோ கன்ஃபார்மாக சூப்பரான கேமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ஏதாவது லாங் பாஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு கிவ் அவே வேறு கொடுக்குறோம். ஸோ கிவ் அவே கான்டெஸ்ட்டில் நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோன்னா கோ வாட்ச் கேம் ஆன் யூடியூப். விச் இஸ் த எலமெண்டல் சாம்பியன்ஷிப். மறக்காமல் பாருங்கள். அப்போ தான் ஃப்ரீயாக கிவ் அவே கிடைக்கும். ஏன்னா நானும் ஒரு ஃபேக் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி இப்போ பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். செட்டு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த கேம் வந்து அப்பர் பிராக்கெட் குவார்டர் ஃபைனல்ஸ். இல்லை வின் பண்ணுறவங்க நேராக அப்பர் பிராக்கெட் செமிஃபைனல்ஸ். வெயிட், இந்த கேம் முடிச்சோன்னே ஸ்ட்ரெயிட்டாக செமிஃபைனலா? எஸ், அப்பர் பிராக்கெட் செமிஃபைனல்ஸ் இந்த கேம். ஓகே, அப்போ இந்த கேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டு டீமே ட்ரை ஹார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு. ஓகே, ஸோ லைக் மேக்னஸ் அண்ட் டூம் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. செகசு கிமோச்சினா இது யூஸ்வலாக சொல்கிறது தான். இந்த மெட்டல் இது ரெண்டுமே செம ஓபி. அண்ட் மீன் வைல் மோஜனோ மர்சி கோஸ் ஃபார் த வெனமன்ஸ் அண்ட் ஐயோ பேன். இது ஒரு காலத்தில் ஒரு சூப்பரான காம்போவாக இருந்தது. லைக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் மட்டும்பா வெனமன்ஸ் அண்ட் ஜிஹெச் ஐயோ லைக் ஒரு காலத்தில் வேறு லெவலில் போயிட்டு இருந்தது. பட் ஃபார் நோ லைக் லேனிங் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டாட்டை நொறுக்கிறதுக்காக இப்போதைக்கு பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பேரசைட் பிளேட் வெரி வண்டர்ஃபுல் வெனமன்ஸ் த்ரூ திஸ் சீசன். அண்ட் இவங்க எப்போ ஐயோ பிக் பண்ணாங்கன்னு தெரில. மேபி தே ஜஸ்ட் டோன்ட் நோ ஃபேஸ் இட் எட். ஸோ அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, மோஜோ ஃபர்ஸ்ட் பிக் நம்ம ரோகோட சிக்னேச்சர் ஹீரோ எடுத்துட்டாங்க, லிச்சு. அண்ட் செகிசோ கிமோச்சினா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இந்த சீசனோட மோஸ்ட் பிக்ட் ஹீரோஸ் ஆஃப் டைனி பொசிஷன் 4 அதை பிக் பண்ணிட்டாங்க. சில ஃப்ளெக்ஸ் பிக். பட் அதிகமாக அதை வந்து பொசிஷன் 4 தான் ஆடுறாங்க. 5 seconds remain. Yeah, I think the whole pattern of in the drafting புது drafting pattern வந்து flex picks favor பண்ணி தான் இருக்கு. Again we see that from Mojo No Mercy. Pop வந்து we've played as a position, put it as a mid, you can put it as a position 3. I think it's very important that especially Mojo No Mercy they don't have last pick. அதனால அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ளெக்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மோச்சினா கன்ஃபியூஸ் பண்றது தான் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். They have a little bit they have a lack of lockdown on the side of Mojo No Mercy. Oh, beautiful pick. I love this pick here. I think neither of these supports really pose ill threat on Darkseer. Penna nikirenga like we've seen Kimochina play a lot of like keys that need sort of enablers. So they like picking their Slarks, they like picking their Trolls, you know, that. So in the Darkseer order, I think all of these heroes they get that really good steroid with his Surge plus Ion Shell. Yes. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் டைனியோட டாஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ டாஸ் த டார்சியர் அங்கே வந்து ஒரு வேக்யூம், அங்கே ஒரு வாலு. ஸோ அதில் வந்து அவங்களுடைய காம்போஸ் எல்லாம் வேணால் இறக்கலாம். That's really nice. Like fast tempo. நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா you have something to initiate. Tiny உள்ள டாஸ் பண்ணலாம், வெளில வரதுக்கு திருப்பி நம்ம Darkseer surge பண்ணி விட்டுறோம். Something like that, you know. Yes. It's like you have a quick way to get in and out. So I really like this sort of strategy from them. And Mojo No Mercy கிட்ட இப்போ கேட்ச் இல்ல இந்த ரெண்டு பிக்.
They have nothing to dispel this surge. They have nothing to. 10 seconds remain. So, I'd sort of expect them to put this co-op as a core and pick some sort of a Darkseer counter. This Darkseer can really. And then, what do you think about Mojo No Mercy going for an Oracle? We know that Senjin plays a really, really mean Oracle. பட் தே ஷோட் தேர் பொசிஷன் 5 லிச்சை ஷோ பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் ஆரக்கிள் பொசிஷன் 4 போட முடியுமா? ஏதாவது பண்ணி ஆகணும்ல டாக்டருக்கு கேஸ்டா வாட். சோ அந்த ஒரே ஒரு அயன் ஷெல்காக தே வில் கோ ஃபார் a ஒர்க் வந்து போக மாட்டாங்கன்னா 10 seconds remain. Ilari maybe they play some sort of carry that doesn't mind playing against Darkseer, maybe a Wraith King or a Life Stealer, something of that sort. ஆமா அங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன ரெண்டு பேண்ட் ஜக் வந்து ஸ்பின் பேண்ட் ரேத் கிங் பேண்ட். சோ இப்போ இன்னொன்னு லெஃப்ட் வந்து லைஃப் ஸ்டீலர் தான். பாப்போம். சோ என்ன பிக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஆஃப்லைன் ரெண்டு மீலி இமோச்சினா? No, I think Darkseer will be playing position 3 here, ideally. God, Abaddon. So I think Kimochina's strategy is pretty obvious. They're picking steroids for their hyper carry. So I'm expecting them to pick up something like a carry that needs some sort of a mobility steroid. Flark, right off the bat. Flark, troll, maybe something that can really run you over. If they have saves, they have escapes, they have initiation, they have everything. Avangaloda missing puzzle piece vandita and oru carry that can absolutely benefit from all of these spells. Yes, correct. So of course ipo neenga pathina this Abaddon pick, it pretty much counters both Lich as well as co-op. லேன்ல லிச் கோஆப் அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறதுல எல்லாத்துலயுமே ஆபடான் கவுண்டர் பண்ணிடும். என்ன பண்ணீங்கனாலும் ஆபடான் ஹீல் போட்டு டிஸ்பெல் பண்ணிடுவாரு, இல்லாட்டி ஹீல் பண்ணி. So I think this is a really smart pick. QOP கூட ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் பிக் தான். ஸோ 4 போடலாம், ஆஃப்லைன் போடலாம், 2 கூட போடலாம். ஆபடான் வந்து ஓகே. ஹர்ஷா எடுத்துருக்காங்க, என்ன நினைக்கிறீங்க? I think போடுவாங்க ஹர்ஷா. Ursa is going to be a safe lane here. I think it's more of a deny pick for them. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு steroid pick தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க China. Ursa would have been really good for them here. Sort of a deny pick. Ursa doesn't necessarily lane great against the Darkseer. Not without a stun in his lane. Oh, they pick up the Terrorblade here. Oh, full push-ஆ இருக்கு. Dire crew back. Snowball பண்ண போறாங்க போல இருக்கு. Oh, beautiful pick from Mojo. So இவங்களோட இப்போதைக்கு இந்த push strat and the snowball strat அப்படியே ஒரு full stop போட்டுறாங்க. Timbersaw pick. I think this Timbersaw against 4 melee heroes here is an incredible pick for them. And mid game I think Kimochina might have damage as well as catch issues unless they address it with their last. Now ரெண்டு டீம்லயும் there seems to be a lack of catch. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல I think இப்போதைக்கு the draft favors Kimochina. நான் பிடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க சர்ச் தட்டி விட்டீங்கன்னா என்ன பண்ண போறீங்க? சர்ச் தட்டினா ஓடி அவ்வளவுதான், வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. ஓடியே வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. பட் ஆனா டிம்பர்ஸாவும் அவருக்கு ஈக்குவலா ஓடுவார்னு நினைக்கிறேன். 10 seconds remain. ஈக்குவலா வந்து டிம்பர் செயின் போட்டு கிட்ட வர ட்ரை பண்ணுவாரு. 5 seconds remain. You have the toss to throw him back. You have at the end of the day Timbersaw can only do so much. Radiant. Ban out the Void Spirit. ODயும் ban பண்ணிருக்காங்க. OD is a really good ban. Counters pretty much. OD நல்ல பேனா இருக்கு.
இப்போ என்ன நினைக்கிறீங்க? மோஜோ நோ மர்சி இப்போ ஐடியலா என்ன பிக் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் பிக்ல? Do you think they'll put the co-op as mid? Do you think they'll put Timbersaw as mid? Again, there's a lot of flexible options there. 5 seconds remain. இவங்க கிட்ட ஒரு லேட் கேம் ஆன்சர் இல்ல டிபி. Sort of late mid game option. I kind of like Zeus here for Mojo No Mercy. Yes, Zeus கூட Medusa எடுப்பாங்களோ? It gives you damage for the Terror Blade, sort of gives you deep push, heavy push strat that they're trying to accomplish. Gives you global map presence. Dire crew pick. But I think the problem with picking a Zeus here for Mojo No Mercy would be that it becomes a pretty free storm game then for Sekou Kimo. 10 seconds remain. Maybe Viper? What do you think about a Viper here from Mojo No Mercy? Viper. 4 melee hero. நல்ல பிக்கா தான். கேட்ச் இல்லையே யார்கிட்டயுமே எந்த கேட்ச்மே Catch இல்ல, but Viper பாத்தீங்கன்னா 4 melee hero. Viper offers really good deep push. Mid lane தோக்க மாட்டாரு. Yeah. I think I'm not very sold on this Wind Ranger pick, but then I guess I agree with it in a sense because இப்போ வந்து in the wind கூட position 3 போடலாம். If it's a bad matchup, Timbersaw position like can play mid, it can, you know, you can still flex it around. You can put it as a support as well. Wind Ranger co-op mid போட்டு. So they're still sticking to their flex sort of strategy. அது ஒரு தான் நினைக்கிறேன். I think Storm is good here. Storm, they don't have catch. They don't have catch for the Storm. It's a very free Storm game for. Maybe even Ember does reasonably well here. ஓ ஆமா எம்பர் கூட நல்லா இருக்கும். செட்டப் I think Storm எடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல டெம்போவா ஆட முடியும் when the Terror Blade is off farming game la. எம்பர் ஹீரோஸ் நல்ல பிக் தான் நினைக்கிறேன். Yeah, so it's probably going to be played as like a tempo setting mid lane hero மாதிரியா, maybe like a vessel drums இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஹீரோ தான். ஏன்னா லேட் கேம் இந்த டிபி தூக்கி சாப்பிட்டுருவாரு இந்த டிராஃப்ட். So I think Mojo No Mercy is on a timer in the game la. They have to pressure really hard and try to end the game quick. டவர் அடிக்கிற மாதிரி ஹீரோஸ் கூட கிடையாது மோஜோ No Mercy. I think இந்த டிராஃப்ட் பார்த்துட்டு I think I favor Kimochina. So நானும் Kimochina தான். Yeah, and yeah, definitely. So now I'll just start off with the intros. We have Dosage on his position 4 Tiny, Parasite on the Darkseer, Formless on Abaddon, Minnow on Terrorblade, and Kaneki on Ember Spirit for Kimochina. And for Mojo No Mercy, we have Senjin on his Mojo Jojo on the Queen of Pain, Bluffy on the Ursa, Devoid on the Timbersaw, and Maiko on Wind Ranger. So if I'm not wrong, this is a position 4 Wind Ranger, correct? Micro is their support player, if I'm not wrong. Well in King Line, huh? It is a mid Wind Ranger. Prepare for battle. So it's going to be position 4 Queen of Pain. Actually.
ஆமா சாரி நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஸோ இப்போ என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ நம்ம 2 பேருமே வி ஃபேவர் கிமோச்சினாஸ் டிராஃப்ட் இங்க. பட் இப்போ என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க வந்து மோஜோ நோ மர்சி நீங்க செஞ்சின் அவங்களோட கேப்டன் இருப்பீங்க. உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா இருக்கணும்? உங்களோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கணும்? வாட் டு யூ ஹேவ் டு 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 வின் திஸ் கேம்? ஸோ அவங்க ஸ்னோபால் பண்ணி வர போறாங்க. நம்ம வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணோம், அவ்வளோதான். அவங்க வந்து பட் லேட் கேம் கொண்டு போக முடியுமா டெரர் பிளேட் அகைன்ஸ்ட் அந்த டிராஃப்ட் ஃபெஸ்ட்? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் லேட் கேம் போ. ஸோ அர்லிலேயே முடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவங்களும் ஸ்னோபாலும் பண்ணுவாங்க. பண்ணி கொஞ்சம் ஐட்டம் எடுத்துட்டு வந்தாலே போதும். Yeah, so do you think it's like a Battle Fury game for us, illati straight in the mari basher Tanzania? கிட்ட சாஞ்சனேஷா வேணாம் தான் நினைக்கிறேன். கிட்ட எந்த ஒரு பிடிக்கிற ஐட்டமும் லைக் செயின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. அதுதான் அந்த எதுவுமே இல்லை. எஸ்என்ஐ போக மாட்டாருன்னு தான். So 3 bounty runes for the going the way of Mojo no Mercy. Positive start avanga. I think Fury தான் போவார்னு நினைக்கிறேன். Papa, let's see what their read on the game is. You guys are very accomplished players. Denied. One flame guard from Ember Spirit mid lane la. Interesting choice. Going to be cancer to deal with. Top lane பாருங்களேன். The creep க்கு iron shell போட்டு விட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஓடுறாரு டார்க் ஷேர். Oh, top lane. Net issue. Aggressive move out on this tiny. நான் வரவே மாட்டேன். Boot வச்சிருக்காரு அவரு. They're still chasing here. They're still chasing. Oh, tiny toss back. He's டைனி ஓ 1 HP ல தெரியுது. about manages to survive. While Darkseer our பாட்டுக்கு போய் lane cut பண்ணி pull பண்ணி ரன்ட்டார். His job is done. He's gonna hit level 2 off of this creep. Bottom lane, Timbers are falling a little low. He has whirling depth at level. But இதுதான் சொன்னேன், bottom lane பார்த்தீங்கன்னா as soon as Queen of Pain throws out a dagger, it's just instantly dispelled by the Abaddon. Queen of Pain accomplish பண்ண நினைக்கிறது எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த லேன்ல. Sort of sustained harass is not good. ஸோ அப்போ அவர் மேக்ஸ் பண்ணுறதை விட்டுருவாருன்னு தான் நான். Yeah, I think you go for Max Scream. But Max Scream again pushes out the lane. It's not really a great spell to be maxing out as a support. They managed to get the trade kill on the Abaddon, and I think he will. Oh, shield out on. Queen of Pain falling really low, and that's a double kill for the Terrorblade. Beautifully played by the Abaddon. பண்ணாருங்க. நின்று அவர் வந்து ஆட்டோ அட்டாக் பண்ணிட்டே இருந்தார். ஷீல்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஷீல்டு பாப்பா பாய் செம்ம டேமேஜ். Oh, Lich. Darkseer looks like he's going to fall over here. Surge முதல்ல Lich pull பண்ணிட்டார் அவர், and he does end up going down. Toss பண்ணி ஒரு ப்ளே பண்ண ட்ரை பண்ணாரு, ஆனா முடியல அவரால. So far ரெண்டு சேஃப் லேனரும் ஜாலியா இருக்காங்க. இது வரைக்கும் மிட் லேனும் பயங்கர ஈவனா போயிட்டு இருக்கு. both mid laners have 50 last hits. ஓகே, இப்போ கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் இந்த கிவ் அவே கான்டெஸ்ட், ஹூ காட் த ரீசன்ட் ரேம்பேஜ் TNDL இன் திஸ் டோர்னமெண்ட், கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கூல் செட் காத்துட்ருக்கு. யூடியூப்பில் போய் அதுக்கு ஆன்சர் கொடுங்க. அதில் நான் பேசுறது கேட்குதா? இப்போ கேட்குது. அப்பா கிவ் அவேன்னு ஒன்று வந்துடாரு பார்த்தீங்களா அவர். ஸோ
So yeah, for this giveaway contest, who got the recent damage in the season 2? அப்படின்னு ஒரு question. So whoever answers this first, they will get a cool set. Answer this on the YouTube. Oh, top lane. In a little bit of trouble here, but Ursa get a mana illa. There is Earth Shock. Oh yeah, Back Tiny trying to with the Avalanche and a toss combo. This செம லோவா இருக்காரு. டார்க் சீர் அவரோட ஐயான் ஷேர் வச்சு எப்படியாவது செஞ்சு போட்டுலான்னு பார்க்குறாரு. லைக் பிரான்ச்சஸ்லாம் இறக்கிட்டாரு, பட் பிளாக் பண்ண முடியல. செஞ்சின் கோஸ் டவுன். அந்த அயன் பிரான்ச்சை சாப்பிட்டாரு டேங்க வச்சு அரசா. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஸ்நாக்ன்ட்டாரு. Radiant's courier rather brutally dire structures. பாட்டம்ல அழகா மோஜோஜோ ஒரே ஸ்னைப் பண்ணிட்டாரு அபார்டனோட கொரியரை. ஸோ மிட் மேட்ச் எப்படி போயிட்டு இருக்குது? ஓ சாலை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு கணக்கி. ரைட் பாப் சால், பட் ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஏரோ போட்டு மைக்ரோ கேன்சல் பண்ணிட்டாரு. அது ரீஜன் ரூம் கிடச்சிருக்குது. ஹி வில் பாட்டில் இட் அப். Terrorblade. So pretty interesting skill Drums build queue on பண்ணிருக்காரு. Terrorblade. பாத்தீங்கன்னா he's taken reflection instead of a point in his illusion. I mean, yeah. I mean, he couldn't went for the conjuring image against the Timbersaw here. No, I think you ideally go for conjure image to farm jungle and such. You don't really go for it to start hitting heroes. But it's interesting, like we need to see how he furthers this skill. ஏன்னா illusions இல்லாம அவர் jungle efficient farm பண்ண முடியாது. Top. Please take that into account. So winded now. Arso almost போட்டாங்க அவெஞ்ச் டாஸ் காம்போல, பட் லெவல் 2ல செஞ்சின் ஒரு கேஸ் எடுத்து எப்படியா அதை காப்பாத்திறாரு அர்சாவை. And he will pop his all now, Arsa. Like கணேகையால லேன்ல நிக்கவே முடியல. This Vintages is so close to his javelin now. After that, like focus fire போட்டு எம்பரை போட்டு தள்ளிடுவார்னு நினைக்கிறேன். But even Ember almost reached his level 6. So let's see what will happen. Oh, அப்பனா சூப்பர் லோ. டிம்பர் ட்ரெயின் அண்ட் வேர்லிங் டெத் போட்டு ஆல்மோஸ்ட் போட்டாரு. பட் இதுக்காக பேஸ் நடக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ம்லெஸ். அந்த கேப்பில் டெரபிளேட்டை ரொம்ப ஹராஸ் பண்ணுறாங்க. டாப்பில் டைனி அண்ட் டாக்ஸி ஜாலியாக பேக்டாப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது அவங்களால கண்டெஸ்டே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Double damage rune on the Ember Spirit. He's looking danger here mid. Okay, Tiny TPing mid. Not sure why, but From blaze to inferno. he's pinging for the rune. It's not even going for it. I mean, I'm not sure why was the TP there. Okay, QP warded here. He's passed the Tiny here. Terrorblade pops up his meta. I think just for the farm. Ember, just in case, keeping a remnant out. Yeah. So it's really interesting to builds of heroes over here. So Ember பாத்தீங்கன்னா this game Midla. max flame guard. Oh, by the way. Every coin helps. So yeah, so Ember's gone max flame guard. We don't usually see this a lot of Embers. Meanwhile, bottom lane managed to get a kill out onto the fame. Meta has been committed. Yeah, the TP's in. He does have apodictic shield, but Timber Shield போட ட்ரை பண்ணாரு. He missed onto the trees. There was no trees at all. But meanwhile, Villager with the TP bottom, focus fire on the Abaddon is trying to juke into the trees, but he will go down. Villager gets the kill. Meanwhile, at the top, Avalanche and toss combo trying to save this Dark Shield, but couldn't manage to do so. Arsa gets the kill. Sorry, I mean Lich gets the kill instead.
Like now, even Ember, he don't have any rune, but he's trying to get a kill on the top. He's just walking there now. But the dire creeps are here, so they spotted him out. Vintage bottled up illusion rune now. Dogs here. Onto this tiny, they're trying to toss him back the spirit, but he can't quite get it. He still did it. Asa with the jump gets a kill on this tiny, goes to around 20. Even Dogs goes down here. Bluffy with there is a beautiful play coming from here. QP TP top, trying to slow down this Kaneki's Ember. Asa super low, but he won't go down yet. Like they don't want to overextend. Even Micro Vendrager is here. Focus fire onto the Ember. Steering chain. Try to slow him down. Arrow onto this Abaddon and he goes down. Ember easily TPs back to the base. Now he will recover and come back to the Remnant once again. Radiant's bottom tower be under attack. So guys, என்ன நினைக்கிறீங்க? லைக் ரெண்டு பேருமே செமையாக ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க, வின்ரேஞ்சர் அண்ட் எம்பர். பட் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டமே இந்த வரைக்கும் அவ்வளோ சண்டை வரல. லைக் மிட் கேமில் ரெண்டு பேருமே ஓவராக சண்டை போடுவாங்க. That's the thing. So Ember can't really kill the Windranger right now without the Darks here. So you like Ember. That's it's really interesting what skill build he's gone. He's gone max flame guard, right? Usually against Windrangers you see people going max slide. And இப்போ என்னன்னா flame guard இப்போ ion shell Ember மேல போட்டுட்டு surge போட்டு விட்டார்னா flame guard தட்டிட்டு he's just going to run at people. I think that's going to be his strategy. So I'd like to see the Darkseer and Ember Spirit start playing together a little bit, making a little space. Actually, there's one more strategy for this one. So, like after Terrorblade gets a IR steady, this Darkseer surge onto the Terrorblade with the meta form. It will be OP as a light thing. I've seen it in pubs. Oh. Bottom Ember rotation onto the D void here. Timber, like 2 remnants has been used, but you don't have any mana to kill this guy. Sanjay with the gaze. Well, this Timber goes down. They don't want to overcome it anymore. This guy is super tanky. Even Micro's Windranger is here. Can they take a good fight now? Oh, Timber, he actually want to do this, but he just gets back again. Even Dogsy TP at the bottom, search onto the tiny here, trying to get a kill on this ledge. He goes down, trying to slow down with the steering chain. Ember Spirit. Even Timber goes down here. He suddenly got bursted with the Slider Fist. Oh, again surge onto the Ember Spirit, trying to defend the mid tower, but Ursa will take the tier 1. Actually later midல bottle recover பண்ண ட்ரை பண்ணாரு, but never refuse gold given. Ursa is looking to go for this Battle Fury. He wants to keep up with Terrorblade's farm. Farming a Terrorblade is going to be. I think இன்னும் ஒரு 2 I'm a little afraid for he will finish his. இன்னும் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்ல ஆசா வந்து அவரோட ஃபியூரி முடிச்சு வந்து. Oh, shackle onto this TB, but arrow ஏன் போடலன்னு நினைக்கிறேன். போட்டுதான் செத்துருப்பாரு. ஸோ அந்த விண்ட்ரேஞ்சர் கிராஷ். ஸோ விண்ட்ரேஞ்சர் வந்து இந்த கேமுக்கு வந்து லைக் நல்ல ஃபார்ம் இருக்குது. வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட் him? Like, is it gonna be MKB or Maelstrom? I think you go for Norkid. If I was the Windranger, I'd go for Norkid. It does really well against Ember. It does very well against TP, at least until he has Orchid is an insane item this game. MKB is good. That was not denying it, but
Weird scan coming up from the Radiant there. I mean, onto the Roshan in 12 minutes itself. Ember Spirit slowly trying to get his vessel. Then they spotted the QP here. Surge onto the docks here instead of the Ember. Oh, that shearing chain. I'm not sure why he did that like that without using the slide of his, but never mind. QP will be safe. Meanwhile, bottom. Windanger taking his sweet time to get this tier 2, but they spots Tiny here at the bottom. Beautiful shackle. Focus fire with the DD. Tiny goes down. Ember takkunu TP ஆயிட்டாரு. Arsa uses Enrage and will TP instantly, but never mind. Doctor with the level 1 vacuum. He cancelled it. Arsa goes down for 35. Remnant, Ember trying to catch his Devoid and Timber as well. Oh, beautiful steering chain, but still Timber chain onto the trees. And stagger onto the TB. They can't quite cast this Timber yet. He's super low, but even Meta has been popped up. Oh yeah, now he will go stun. Kaneki gets a kill on this Timber. Well, they popped the Meta now, so they will probably trying to take this tier 1 now. Can they actually defend this one? No, it goes down now. Looking a little. So Grayaj, Yeah. late game, can they actually fight against this TV? I mean, they do have an Ursa who's going for a battle free, but is it really gonna be okay for Riot team for facing this TB? Look, they have some amount of burst damage against his team. You have the Queen of Pain ult, you have the Ursa, you have like, but him. This TB with the Abaddon shield plus the Surge, I don't think you can kill it. I think the only way Mojo No Mercy win this game. Sorry, the only way, Mojo No Mercy win this game is if they press this issue really early and like end before like 30-35. Otherwise, romba கஷ்டமா இருக்க போகுது. They need like an Aegis within the next 5-6 minutes, and then they need to start pushing. Illati, they're going to put themselves in a really bad spot. Well, Terrorblade almost finished up his Manta here. Like, இப்பவே ஒரு BKB போறது நல்லதா இல்ல he can slowly go for the IS கடை. Meanwhile, at the bottom, Darksing ஒரு சூப்பரான ஜூக் பண்ணி சர்ச் போட்டு ஓட ட்ரை பண்றாரு மைக்ரோ அகைன்ஸ்ட். ஓடிட்டாரு. I mean, he even used the Foxfire on this guy, but he can't quite get the kill. Yeah, so that's the thing. So I don't think Terrorblade should go for a BKB really early here. ஏன்னா pretty much நீங்க like Mojo No Mercy சைடுல இருந்து என்ன இவங்க போட்டாலும் Abaddon டிஸ்பெல் பண்ணிடுவாரு. Top lane Vessel committed on to this Timbersaw. Yeah, Vessel up and Timber trying to take some, I mean, give some time. Meanwhile, Minnow போட ட்ரை பண்ணாங்க, but couldn't do it. Blitz engine, he's still level 5. He didn't reach his level 6 yet. He don't have the ult. And Micro, Mojojo, QOP, they're all trying to. Actually, never mind this. They did a 3-man smoke at the back lines. They go for a TB here. They know that he's quite low. They're actually pinging near the ancient camp. Probably they spotted this TB there. Even TB knows about the smoke, I think. They're quite hesitating a lot. Okay, never mind. Timber going onto this formless Abaddon. And when they use his focus fire onto the Ember, he will just remnant back out. Abaddon quite low. QOP Scream of Pain has been committed, and Abaddon goes down for 30 seconds. Oh, Syrington Vessel onto this Wind Ranger. He used his Wind Run. Shackle, the focus fire is still up, but he won't commit too much. Meanwhile, in the mid, Tiny goes down. The kill. Oh, Sunder onto the Timber, but he still have a lot of HP. Willy goes down. Meta has been popped up. Ember. They don't have any more Vessel towers to kill this Timber. They still have a hood. He popped it up. And meanwhile, Ursa's sneaking a Roshan here. Oh wait, he decided. Yeah, but I don't think he can take the Rosh. He don't have the lifesteal and all.
Radiant's top tower has been denied. அப்படியே ஸ்லோவாக tier 1 செதுக்கிட்டாங்க. Oh, can it be a good fight now at least? Ember once again comes back, but he will Timber chain back. Remnant inside. Mantas popped up and Timber goes down. He finally gets a vessel charge. Lich ult has been committed with the surge onto the Lich. Ember trying to get a kill on this Lich. Has been committed with the beautiful steering chain. Gets a kill on this Lich. Is trying to chase this Vintage as well, but he gets the Invi rune. Oh, but the beautiful steering chain. Even he was in the invisible. He just used it and killed the Vintage he bought here. Oh, actually. Okay, there was sentry, but okay, whatever. So really big fight. Ursa ends up going down, the Timber ends up going down as well as the wind. So big fight for Mochina. Tower be under attack. Okay, like during this wonderful fight, we were talking about the giveaway contest, right? So in that, Iniyaman Venkat, he won that Shadowman catches set for answering the question which been asked by the Rogue Prince. So congrats, Iniyaman Venkat. He will soon get it from the doggy, I think. Dire's top tower be under attack. சொல்லிட்டேன். Both teams back to So like அந்த giveaway contest ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதில் வந்து கொஸ்டினுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் சொன்னவர் வந்து இனிவன் வெங்கட். அவர் வந்து அந்த ஒரு கேட்ச் செட் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரைஸாக கொடுக்கப்படுறது. லைக் giveaway. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் இனிவன் வெங்கட். Tower be under attack. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ யூடியூப் ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டே இருங்க. ஸ்டே டியூன். மீன்வைல் at the top, Tiny he revealed his bling and gets a kill on this Lich, but war commit பண்ணனால Micro he will punish him there. Tiny goes down as well. Oh, would they continue this fight? Timber with the Chakram and even QB used her ult. Also the end is trying to get a catch on this Ember, but he will just remnant out. MKB is up for the Wind Ranger. Ember once again remnanting in the beautiful series out of the Earth and the Timber. They're super low. Oh, beautiful shackle on the Terrorblade and the Abaddon. Terrorblade goes down and remnant once again. Lich ult has been committed. It will surely hit the creeps as well as the Abaddon, but he popped up his ult. Slowly, Winter is trying to kill this Ember here, but at the back lines, Abaddon will go down. Ember slowly teeping away. Oh, he tried to shackle onto the trees, but he will somehow manage to survive. Ember. So நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? எம்பர் இதுல கன்ஃபார்மா செத்துருப்பா நீங்க நினைச்சீங்களா கிரேஷ்? I think that didn't really even make a big difference. I think the Terrorblade dying there was huge. Super burst பண்ணிட்டாங்க Terrorblade before he could get his thunder off. I mean, that was an impossible shackle, I think. அது எப்படி அந்த ஷாக்கிள் எப்படின்னா லைக் ஓகே ஸோ அந்த ஷாக்கிள் லைக் அபடன் தான் அங்கே டீபப் பண்ணிகிட்டே இருந்தார், எல்லாத்துலேயுமே டெரப்லைட் காப்பாற்றிட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த ஷாக்கிள் இல்யூஷனையும் பியர்ஸ் பண்ணி அப்படியே டிபி வித் அபடன் அங்கே ஷாக்கிள் பண்ணனால அது சூப்பரான ஃபைட்டு. ஓகே, டிபி வித் illusion his boss is also onto the roach pit. Focus fire committed onto this Ember. He will just remnant out. Roshan is too low. Asa picks it up.
Dark Seer, I thought he will use the vacuum. Oh, he did use it, but it was level 2 range pathla. And Tiny onto the back lanes gets the kill on this Lich. Also used his end race, he won't go down yet. But this win is a micro. கொஞ்சம் மிஸ்பொசிஷன் பண்ணி அவர் செத்துட்டாரு. Tiny goes on as well. QP ult has been committed. Ember. TB uses clumsy to another QP. He will just blink out somehow. Timber sir. இந்த ஃபைட்டில் அப்படியே ரொம்ப டேங்க் பண்ணுறாரு. வெசல் சார்ஜ் அபேடனோட கர்ஸ் ஆஃப் த அவெனஸ் சைலன்ஸில் பண்ணி Meta is up in 5 seconds, by the way. Yeah, also coming back to the fight. He don't have the index. He still has the ages though. Meta has been committed. Also, can he survive this one? Lich ult has been committed. Chain Frost. Even Abaddon has used his ult. Meanwhile, Doxy goes down here. Oh, the right time. The enrage has been used, and TB is trying to run for his life. Meanwhile, Kaneki is super low, and Ursa gets a kill on this Kaneki. Wicked Stick goes down, and Vintage has respawned, came back to the fight, kills a Tiny once again. Timber gets a kill on this Abaddon as well. Tier 2 மேலேயும் sorry, கொஞ்சம் லாஸஸ் வருது. Okay, that's a 5-man wipe onto the Radiant side. சொல்லுங்க Grace. Huge team fights for Mojo No Mercy. பாத்தீங்கன்னா கிமோச்சினா வந்து கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. they overestimated their strength. மெட்டா வருது, ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு துரத்தி போய் they fought into an Aegis Ursa unnecessarily and died. But one good thing, Tiny வந்து அந்த Ursa கீழ ஸ்னைப் பண்ணிட்டாரு கடைசில. Some positive out of that. I admit nothing. Like அது ஐ மீன் அந்த என்ட்ரேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது செம டைமிங்கு. ஸோ அதை பார்த்துட்டு டிவி டக்குன்னு பக்கத்தில் வேற ஒருத்தவங்களை சண்டர் போடலாம் பார்த்தாரு. ஆனால் அவர் சண்டர் போடும் போது கூட பக்கத்தில் லோ ஹெச்பி டாக்கெட் தான் இருந்திருப்போல. ஸோ அதனால் டிவி பட் அங்கேயும் சாவலை. சர்ச் போட காப்பாற்ற டாக்ஸியர். ஆனால் இங்கே பேக்லைன்ஸ் வந்து செத்துட்டாரு Tier 3 பக்கத்தில். Every coin helps. Heaven's Orbit. This is going to be a useful item against this Windranger and Ursa. TV slowly catching up to his Skadi. The Spirit has his Ags delivered as well. Big items coming. Yeah, from the both teams. ஸோ லைக் ஏர்லி கேம் எப்படியோ ரெண்டு டீமுமே ஒரு மாதிரி ஈக்குவலாக போயிடுச்சு. இப்போ மிட் கேமில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இப்போ வாங்கிட்டாங்க. இதுக்கு மேலே எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மேட்ச்? ஐ மீன் யாரோட ஃபேவராக போகும்னு நினைக்கிறீங்க ராஜ்? Move out on this Ursa NA swap பண்ணிட்டு ஓட பார்க்குறாரு. Get away. But yeah, so I think யார் ஃபைட் ஒழுங்கா ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு பொறுத்து தான். I think it really depends. இந்த ஃபைட்ஸ்லாம் எப்படி போறது அப்படின்ட்டு உள்ள போய் ஒருத்தர் லிட்ச் இல்லாட்டி கோப்ப பர்ஸ்ட் Radiant with the instant smoke on by the four, and they gets a kill on this also when he don't have the end range. Ember with the aggressive remnant inside and out, trying to get a kill on this Senjin here. Meanwhile Mojo QOP somehow TP'd back to the base. Oh, ange back and forth remnants தான். Senjin goes down as well. Like focus fire போட்டிங்க ஓஷோ போட ட்ரை பண்ணாங்க, but he uses ghost after, so even he will run away now. And in the meantime Timber got here. Beautiful shackle on his Ember, but he don't have the focus fire anymore. QOP with the beautiful scream of pain, but no one goes down yet. டக்குனு மெக்க பாப் பண்ணிட்டாரு டாக்ஸ் here. Oh, இன்னொரு shackle, super shackle, but Tiny somehow trying to save this Ember. Slater Fist, he is super low, he will remnant outside, and Timber goes down, even Vintage goes down as well. அங்க ஒரு சூப்பரான avalanche toss combo எம்பரை காப்பாத்திட்டாரு டோசேஜ். Yeah, that was really good fight. இப்போ எல்லா ஐட்டம்ஸும் கையில வந்துருச்சு. ஸ்காடி வந்துருச்சு, Ags on the Ember, the Blink Dagger on the Tiny, Halberd on the
on the dark sphere. So it was go time for Kimochina. Super execute பண்ணிட்டாங்க. Don't know how QOP Mojo like QOP kills cut பண்ண ட்ரை பண்ணாரு, but it doesn't matter. Couriers be rather brutally murdered. Oh, Ember trying to remain a catch this with a steering chain, but he used for safety purpose. Vacuum. Oh, that's a clumsy net route. Abadan tried to KS this Mojo, but somehow goes down. Ember gets a kill with a sleight of fist. Dire's top tower be under double damage bottled up by. Vinegar. So I think Yeah, it's going to be yeah. really important to see who gets the next Roshan. No, 2 நிமிஷத்துல respawn ஆகுது Rosh. We'll have to see this Rosh fight. This next Rosh fight is going to be really game deciding. bottom tower be under attack. There's a BKB up on the Ursa as well now. Even Vinegar almost finished up his BKB. So next fight like double BKB is தான் போல. TB looking to build into NKB here, or could it be a rapier? Not sure. He doesn't have an item queue up. But he has a அது 30 நிமிஷத்துல ஏப்பேரா இது வந்து I mean, he has Abaddon to save him. He has Darkseer to save him. I wouldn't be too surprised if he goes for a rapier. Dire team with a 5-month smoke. எங்க போறாங்க? It's not still up there. They don't want to commit the smoke onto the tiny. They're probably trying to find Stevie. Ancient camps and all has been cleared out. Safety அவர் ஜங்கல்ல ஃபார்ம் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. So Ursa and Wind Ranger. Okay, never mind. They don't want to risk this into a weird position, I think. Yeah, this Rooms side, up for the 30. take control of the Roshan area right now. Like both teams are looking to set up for that. Roshan is up in 30 seconds. Yeah, even they probably know the timer of the Roshan now. Tiny Avalanche trying to toss and keep this Timber in one position, but he won't go down here. They catch this Abaddon. Ember instantly remnants in and trying to catch his burst his Senjin Lich here. He used his Glimmer. They're still chasing this guy. Slide of it, he still one goes down. One more remnant and Lich goes down. Oh, that's a beautiful Avalanche command. The dogs say vacuum onto the 4 with the wall. But still Ember goes down here. 8 for 80 seconds. TB meta has been popped us. He's right clicking every single one of them. Wind Ranger with the Wind Run trying to juke around this onto the trees. DD இருக்கு பட் அவர் இங்க புடிச்சிருவாங்களா? ஆரோ போட்டு இந்த பக்கம் வெளில போக ட்ரை பண்றாரு. Tackle is steadily trying to survive. Can't. Wind Ranger goes down. TB gets a kill. Meanwhile Darkseer and a Tiny Sova backlinesல Lich போட ட்ரை பண்றாங்க மறுபடியும். Oh, he just bought back Lich. So unfortunately for Kimochina, it's a little bit of late Roshan spawn. You know, 1 minute 10 seconds irukku, so they can't really convert this one team fight into an Aegis speed. Yeah, like. But again, they don't seem to have an answer for this Terror Blade. This was the problem we saw in the draft. But scary-ஆ இருக்காரு இந்த Terror Blade இப்போ. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. Going to build into a BKB as well now. NK முடிச்சிட்டாரு. லைக் ஃபைட்ல அவருக்கு சர்ஜன் போட்டு விட்டுறாங்க. யாராவது பிடிச்சாலும் அவங்களுக்கு டீபஃப் பண்ணி விட்டுறாங்க ஷீல்டு போட்டு. சும்மா ரொம்ப லைக் டிபியை காப்பத்தில் முதல் ஆளாக இருக்காங்க. அண்ட் டைனி சும்மா சொல்லக்கூடாது. லைக் சூப்பரான கவுண்டர் இனிஷியேஷன்லாம் பண்ணி ரொம்ப இன்ட்ரப்ஷன் பண்ணார் டீம் ஃபைட்ஸில். Roshan is back in 10 seconds. யார் கொரியனும் இல்லை, இப்போதான் அனுப்புறாங்க. இல்லைங்க ஒரு கொரியர் போகுது. Darkseer is doing it. Perfect timing. Look at that now. இன்னும் 2 செகண்ட்ல Roshan up. Easy clap. Straight into the pit.
இல்லையா பார்த்தாரா அதை பார்த்துட்டார் like yeah, even TB went inside and he saw that. So like okay, one was more coming up from the Radiant team. Heavens are but picked up by the Ember Spirit here. That's a weird itemization. Like ஒரு Ember Heavens Albert போட்டு நான் இப்பதான் பார்க்கறேன். Great item this game. It ensures that he can't die pretty much. Oh, Tiny initiating onto this Wind Ranger பிடிக்க முடியுமா? He pops up with BKB சரி போட முடியல. Oh, Remnant out பண்ணிட்டாரு. Endridge இப்பவே கமிட் பண்ணிட்டாரு. Ursa, this TV is getting super low. He sundered onto this timber. Popped up his meta, used his Manta. Abaddon trying to save this guy somehow. Wind Ranger goes down. Even QB goes down as well. I can't do anything about this TV. They tried to burst him down. I mean, he don't have a BKB, but still MKB reveal பண்ணிட்டார் அந்த ஃபைட்ல. Ember meanwhile trying to catch his DY Timber. I mean, backlinesல வந்து creep கட் பண்ண ட்ரை பண்றாரு நினைக்கிறேன். But அவங்க வந்து புஷ் பண்றதுக்கு போகல. They want this Roshan here. Meta has been popped up now. Like அது அந்த MKB ரொம்ப சீக்கிரமாக விண்டேஜை கரைச்சிடுச்சு. லைக் ஈவன் ஹி பாப்ட் இஸ் BKB. அவங்க ஒன்று நினச்சினா இங்கே ஒன்று நடக்குது. அந்த செகண்ட் ரோஷன் ஃபால்ஸ் டவுன். TB claims the ages here and Ember will get the cheese. The rune of invisibility. Looking a little dire for Dire. Dire no. So it's just 35th minute mark. It's not much of a net worth, but still a AK lead for the Radiant team. I think the main difference here is that pretty much all of that net worth lead is on the Terrorblade, the one doing all of the damage. This boss is tiny here. QOP Revolt is. Oh, that's a beautiful avalanche onto this 4 people and vacuum and a parallel wall. Ember trying to catch the backlines and Lich goes down. He don't have the buyback. Ursa slowly kills this Tiny here. Instantly buys back and trying to TP onto the outpost. Bluffy, Samalo, BKB popped up. Entrance has been used. Sunder onto this timber, but he had full HP. I don't think it was a good Sunder here. Bluffy is super low. Toss onto the Ursa and Ursa goes down with a sleight of fist. Emperor gets the kill. Timber sama low இருக்காரு. ஒரு வேக்யூம் போட ட்ரை பண்ணாங்க, அது லைட்டாக மிஸ் ஆயிடுச்சு. Levi trying to hold this game somehow. But even this guy goes down. Tim Terrorblade gets a kill. Yeah, I think that's pretty much GG here. Meta is also back off cooldown. And the fight Meta illame ஜெயிச்சிருக்காங்க. Kimochina pop Meta and end the game. Aegis வேற இருக்குது. Aegis இன்னும் இருக்கு. Nothing you can really do. But they still somehow need to do one more fight. I mean, it's all 40 seconds and 50 seconds respawn time from the Dire team. They don't have a buyback as well, I think. Let's see. Yeah, they don't have the buyback. Timber bought back though. Also don't have the buyback. Bottom decks have fallen so fast with the TV meta. Even if they want to do anything, I don't think they can do anything well. But it's a beautiful shackle. But he still have the status resistance over here. Debuff with the Abaddon. He will slightly heals up the Meno. Uses his side and onto the scrape healing purpose. Would they lose his racks as well? Ursa respawned. Even Meta has gone down. They still have the Aegis. Steering chain onto the timber. They won't commit for this guy yet. Like Ursa respawn அதை பார்த்து like respect பண்ணி பேக் பண்ணிட்டாங்க. But chase பண்ணாங்க. இங்க பாருங்களேன். Oh, that's a beautiful shackle on this by the Windager. But deeper பண்ணிட்டாங்க Terrorblade. Osho almost செத்துட்டாரு. Lich ult has been committed. Yeah, Tiny goes down. Died back. And one more vacuum into the wall. TB Aegis by it also uses Enrage and BKB. முடியுமா இன்னொரு shackle முடியுமா?
இல்ல சர்ச் பண்ணிட்டு பேக் ஒன்று வந்துட்டாங்க. Timbers are trying to catch this guy. Mojo team trying to hold this guy, but at the back list vintage a ghost on. Timbers super low, got silence, trying to make his way out, but Nama he is dieback as well, also got caught, and Ember will clean him up as well. GG has been called. Dire team, they tried so many things, but like eventually it has fall down. Radiant and way through this upper bracket. So யாருக்கு நீங்க MVP கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க கிராஜ்? I think MVP goes to Tiny and Ember. Super hard.